Hello everyone, welcome at my YouTube channel saya, Rasa by Titi. Kebetulan ini adalah video pertama kali saya, di mana kita akan membuat everything yummy, delicious, beautiful. Kebetulan ada acara high tea hari ini. Sore nanti bersama beberapa teman saya, kita akan membuat fruit tart dengan creme brulee filling dan juga corn fritter dengan smoked salmon dan aioli on the side. Pertama-tama kita akan mix butter dulu dan kita akan masukkan gula. And then we can add the almond flour, egg, and then on the low speed we can add the flour. Sekarang doughnya sudah jadi dan kita akan merapnya. We can put a plastic wrap around it. Just make like a dish. Dan kita akan wrap and we're gonna put in the refrigerator about 1 hour. Sekarang kita akan memasak krimnya dulu. Kita akan masak krimnya medium. Ada vanilla. And then we just gonna mix the eggs with the sugar. Setelah krimnya simmering, kita temper the cream and the eggs. And after that, we're gonna put it back again. We're gonna cook until it's smooth. Nah, sekarang saatnya kita akan membuat the tart shell. We just gonna fill up the mold with all the dough. Nah, sekarang kita sudah freeze ini dough. We already freeze the dough and we're going to bake it 350 degree for 20 minutes. We're gonna use some bean here. Jadi ada bean. When we bake it, it won't get collapse. Jadi nggak turun ke bawah. Sekarang saatnya kita akan memasak filling, creme brulee fillingnya ya. Ini setelah kita bake. Sekarang kita akan bake again, put in the oven. Sekarang saatnya kita untuk menghias fruit tart ini. This is actually really my favorite part. You can use anything fruit that you like. Mostly I like different colors, so try to find something. Ada merah, ada hijau dari kiwi, merah from strawberry, and then yellow from mango, and then I get some grapes. You can be creative, anything you like. There you go. The fruit tart sudah jadi. Sekarang menu berikutnya kita akan membuat bakwan jagung atau corn fritter. Bahan-bahannya sangat simple, tapi ini sangat delicious, crispy, nice, sweet. Nah, sekarang saatnya kita akan mencampur semua ingredients ya. Kita akan membuat chipotle aioli. Kita akan perpadukan dengan bawang jagung, 1 cup mayo, dan tentunya chipotle aiolinya. Campur, it's already mixed nicely. So we have the complete high tea menu for today. There is bakwan jagung with smoked salmon and chipotle aioli. This is a creation of my own that it will be great for high tea. This is a creme brulee fruit tart with beautiful choice of fruit. I hope you guys enjoy the cooking, and then don't forget, eat every bite together. Subscribe my YouTube channel, and then don't forget to give me saran, suggestion. Sangat saya hargai sekali. Thank you so much. See you soon.